Conflict can be described as a disagreement among individuals and groups characterized by antagonism and brutality. This usually happens when parties to conflict cannot agree on a peaceful resolution of a contentious issue. Very often elements of conflict such as opposite interest or needs, misunderstandings, stress, and frustration and a lack of communication contribute to an escalation of hostility. However, not all conflicts lead to fights, and a third party intervention often resolves a conflict. Conflict is an inevitable part of life. It is a variety as causes that contribute to it. All of us have our own opinions, ideas, and beliefs. We also have our own way of looking at things, and we act according to what we think is proper. If, however, we are too rigid about this and do not allow others to freely express their opinions and beliefs, or even the right to hold them, conflict becomes inevitable. Conflict involves two more parties, but we may have conflict within our own selves. If we read the great tragedies of Shakespeare, we realize how his tragic heroes suffered from conflicts within conflict, thus influence our actions and decisions and the way we conduct ourselves in society. Causes and types of conflicts. Conflicts are basically of three types arising out of three different causes. Economic conflict: resources are limited and so group or individuals come into conflict with each other to process as much of these resources as possible, thus giving rise to hostile behaviors among these involved. Value conflict: it is concerned with the varied preferences and ideologies that people have as their principles. Conflicts driven by this factor are demonstrated in ways wherein contending parties have their separate sets of beliefs that they assert in as aggressive manner. Power conflict: it occurs when the parties involved intended to maximum what influence they have in the social setting. Such a situation can happen among individuals, groups, or even nations. Conflicts are also classified into the four following types. Interpersonal conflicts. This type of conflict refers to an antagonism between two individuals. These occur typically because of indifference among people.
Apparently, it is a natural occurrence which, if there are no hostilities involved, can eventually help in personal growth or developing our relationship with others. Intrapersonal conflict, it occurs within individual. The experience takes place in the person mind. Hence, it is a type of conflict that is physically involving the individual's thoughts, values, principles, and emotions. Intergroup conflict, it is a type of conflict that happens among individuals within a team. It arises from interpersonal disagreement or difference in views and ideas within a team. Conflict can be helpful in coming up with decisions which will eventually allow the members to reach their objectives as a team. However, if the conflict is serious and it disrupts harmony among the members, when some helpful guidance from a different party will be needed for its resolution. Intergroup conflict, it takes place when a misunderstanding arises among different teams within an organization. This is due to the varied sets of goals and interests of these different groups. In addition, competition also contributes to intergroup conflict. সংঘর্ষকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে বৈরিতা বা বিরোধ বা নিষ্ঠুরতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মতভেদ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন বিরোধের পক্ষগুলো একটি বিবাদমূলক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে একমত হতে পারে না, তখন এটি ঘটে। প্রায়শই সংঘাতের উপাদানসমূহ যেমন বিরোধী স্বার্থ বা চাহিদা, পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি, চাপ ও হতাশা এবং যোগাযোগের অভাব শত্রুতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যাই হোক, সমস্ত সংঘাত যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় না এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ প্রায়শই একটি সংঘাতের মীমাংসা করে থাকে। সংঘাত জীবনের একটি অনিবার্য অংশ। সংঘাতের কারণের মতো সংঘাত ও বৈচিত্র্যময়। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মতবাদ, ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও আছে এবং আমরা যা ঠিক মনে করি সে অনুযায়ী কাজ করি। যাই হোক, আমরা যদি এগুলো সম্পর্কে খুবই অনমনীয় হই এবং অন্যদেরকে তাদের মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতা বা এমনকি সেগুলো ধারণ করার অধিকার না দেয়, তবে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংঘাত দুই বা ততোধিক পক্ষকে জড়িত করে, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেও সংঘাত থাকতে পারে। আমরা যদি শেক্সপিয়ার মহান বিয়োগান্তক নাটকগুলো পড়ি, তবে আমরা বুঝতে পারি তার ট্র্যাজিক নায়করা কীভাবে আত্মদ্বন্দ্বে ভোগেন। সংঘাত আমাদের কাজ এবং সিদ্ধান্তগুলোকে এভাবে প্রভাবিত করে এবং আমরা যেভাবে সমাজে আচরণ করি তাকেও প্রভাবিত করে। সংঘাতের কারণ ও ধরন। সংঘাত মূলত তিন ধরনের, যা তিনটি ভিন্ন কারণ হতে উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক সংঘাত সম্পদ সীমিত, আর তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিরা এই সম্পদের যতটা সম্ভব অধিক পরিমাণে নিজেদের অধিকার বা দখল রাখার জন্য অপরের সাথে সংঘাত